Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous class, we have discussed about the most important concept of different types of microorganisms, which is completely used as a different types of industrial field and with respect to the different types of medicinal field and preparation of different variety of treatment regarding the sewage water and a different variety of medicinal also be they are used. Okay, we have studied about the production of different variety of antibiotics, and they will be used for the different purposes. And the treatment of wastewater management also we have discussed. So regarding that same concept of microbes in case of an human welfare concept, the next content of this chapter, that is microbes in the which is used as a different types of gas production, that is indicate for the biogas production, and how the microorganisms are involved and what type of gas will be production in the this kind of microbial activity, what is the importance and what is the use of this type of gases will be discussing at today's class. Okay, and we're coming to the biogas. In that concept, the word biogas is simply we can consider the it is a completely mixture of gases. The word biogas is indicate for the there is a mixture of major types of gases, and mainly the component will be a presence of a methane gas. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನು, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಮೆನಿ ಮಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀಥೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ or methane gas will be present. So that is indicate for the biogas and the major type of a gases. And these methane gas, it is a totally produced by the ಈ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ with a different variety of microbes activity, that is major type of one kind of microbe, that is a bacterial strain, which is very much responsible for the production of this methane gas. So that microbe we can call it as a methanogens. So the word methanogens and the meaning, that is the microorganisms which is involved in the production of a methane gas, that is indicate for the methanogens ಅಂತ ನಾವು word ಕರಿತೀವಿ. Okay, and these methanogens it will be grown under the anaerobically. So ಈ methanogens ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, the conditions will be a anaerobically with respect to the cellulosic material, and they will be involved in the production of a methane along with a carbon dioxide along with a H2 gas, and that is indicate for the methanogen bacterium, that is we can simply call it as a methanobacterium. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿಥೆನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮಿಥೆನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎನೆರೋಬಿಕಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವರ್ಡ್. ಎನೆರೋಬಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ without involvement of oxygen they have to live. So that word is indicate for the example of a methanogenic bacterium strains ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, and what is the importance of this methanogen bacterium and where we can found ಈ ಮಿಥೆನೋಜೆನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they are always found in the anaerobic sludge will be present, and there is a rumen of a cattle, we can simply call it as a cattle dung anta karitivi, and for the cellulose digestion. So bartakanta anaerobic sludge ಏನಿದೆ, again there is a waste of cattle's rumen part, rumen ಏನಿದೆ, that will be maximum made up of some kind of bacteria. So the bacteria name will be a Methanobacterium species will be present.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಮಿಥೆನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎನಾರೋಬಿಕ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ methanogen bacterium, that is a methanobacteria, it can be produces a gas. That gas we can consider the biogas, and these biogas it is majorly used for the cooking purpose along with a lighting purpose. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕುಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. And again there is a used as a lighting the, so lighting purpose ಕೂಡ the gas you can call biogas will be used with a extraction of cow dung. Like example ನಾನು ಈಗ cattle dung ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, and these cattle dung ನ like that is indicate for the gobar ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and they are majorly containing this type of bacteria, that is methanobacterium will be present. And these dung it is used for the production of a biogas, we can commonly known as a gobar gas ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ how there is a preparation. Just ನಾವು powder ತಗೊಂಡಿದೀವಿ and it is a completely formation of slurry and it will be directly dumped on the one important some kind of a deep tank, and there will be different activity will be conducted. Majorly there is anaerobic sludge have activity of different the breakdown system, that is the breakdown of organic matter which is present on the cow dung and converted into a the most important production of gases, that is indicate for the biogas ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ the biogas how there is a prepare ಯಾವ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, what is the instrument ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಔಟ್ಲೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಔಟ್ಲೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ the outer part ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ಲೆಟ್ ವಿತ್ ಎ ಇನ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ the third outlet will be present and it is a removal of wastage ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So first one the parts of gobar gas with respect to the biogas plant ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ they have made up of nearly the 10 to 15 feet deep, that is a complete concrete tank will be prepared and to collect the different variety of bio waste, and they will make a some kind of slurgy of it dung. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 to 15 feet ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬಯೋ ವೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲರಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ ಸ್ಲರಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕವರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಸ್ಲರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೀಪ್ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾನು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕವರ್ ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮೇಜರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಲರ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲರ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ concrete tank also be very very important. Okay, and these concrete tank it is interconnected with a one another kind of chamber that is considered a gas holder ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ವೇಸ್ಟೇಜ್ or the gas will be enter into the gas holder tank, and these gas holder it is a opens into the outlet. So it is a supplying of biogas. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ
production of gas ಏನಾಗುತ್ತೆ, that gas will be directly enter into the gas holder and they can reach us to the outlet part ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And again ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ವಿತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡ್ ಎ ಸ್ಲರಿ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಎಡ್ ಎಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಯೂಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ another outlet also be present. That outlet we can consider the like removal of waste. Also we can call it as a sludge will be totally removed from the a biogas plant with a another kind of a outlet. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು outlet ಬರುತ್ತೆ. One will be the extraction of biogas and another one will be a removal of a sludge. So ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಕೌಡಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲರ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು, ಕೌಡಂಗ್ ನ ವಿತ್ ಅ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲರ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅನದರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹೌಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ like outlet along with a sludge with respect to the cowdung along with a digester and the production of a different variety of gases also. Okay, ಇದು part number 1, the biogas plant. And in India just the like production of biogas plant, it is completely developed by the technology in India with a Indian Agriculture Research Institute AIARI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Again there is a Kadi Village of Industry Commission, that is a KVIC, the first developed these techniques. We can consider the biogas production in India. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಖಾದಿ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದು ದ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ the breakdown system and production of a methane wastage, that is indicate for the methane gases will be well prepared. And that is all about the just small concept of the how there is a preparation and formation of a biogas plant with a biogas production, majorly methane gas. And we're coming to the next important small branch, that is a concept regarding the microbes. And some kind of microbes, they are used as a biocontrolling agents. They have to control so many types of disease, unwanted growth and development of different organism, that is effective organism. For the point of view, so many number of microorganisms they can serve the biocontrol agent agi they have to serve. So adರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದಾವೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ and for the controlling of plant along with a different variety of disability. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು,
ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈವ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ದ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಆಫಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಅಫಿಡ್ಸ್. ಅಫಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಫಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These aphids will be directly controlled with a insertion or with a consumption of a ladybird beetle. So that is we can consider the beetle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್, ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಫಿಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಅಫಿಡ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ beetle ಅಲ್ಲಿ. So that's why the quantity of aphids will be decrease and effect of that plant also be decreases, and act as a biocontrolling agent ಆಗಿ the lady bird beetle will be present. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ತರನೇ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಏನಾದ್ರೂ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಲಾರ್ವಾ ಅಥವಾ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಏನಾದ್ರೂ ಎಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಫುಡ್. ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಏನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಸ್ಕಿಟೋನ, ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ದ ಪೆಸ್ಟ್ along with some kind of insect ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, and the plant become normal and healthy condition. So indirectly they serves as a biocontrolling agent ಆಗಿ they are working. ಇದು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ and another one will be a dragonfly. They have control the mosquito and aphids control the ladybird beetle. So ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ. And some kind of we have to use the chemical pesticides along with a variety of insecticides. We have to kill both the useful along with a harmful category of organism, and there is a use as a causes of pollination, that is indicate for the different variety of pollutions will be controlled. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೋದು. That is some kind of pesticides, so they are useful for the growth and development. Some kind of insecticides, so they are useful and they are harmful. Indirectly effect ಆಗ್ಬೋದು, direct ಆಗಿ benefit ಆಗ್ಬೋದು. But almost all they have caused some kind of effect. The changes will be occurs in the environment. That graph like identifiable characters ಅಥವಾ identifiable changes ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ we have to call ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ ಇಂದ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, there is no any kind of abnormal effect, but it is also beneficial. ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, they are involved in the most important activity, that is pollination also be conducted. Some kind of dragonflies they are used, they are act as a pollinating agent ಆಗಿ ಕೂಡ act. ಓಕೆನಾ? ಇದು the agents of biocontrolling ಅಂತ ಬಂದಾಗ how there is a prevent ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1,
the Bacillus thuringiensis. ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ BT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ thuringiensis. And it will be comes under the chapter, ಇದು ಒಂದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಡ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ thuringiensis, that is a BT cotton or a BT organism, they are used or they are involved in the different agents for the biocontrol activity. ಅದರಲ್ಲಿ they are controlling power to the butterflies along with the caterpillars. ಈಗ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಲಾರ್ವಾ, ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಲಾರ್ವಾ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಾರ್ವಾ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಲಾರ್ವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆರಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ that is indicate for the Bacillus thuringiensis bacterial strain. That is example. And basically, the some kind of dried spores of a BT available in a some kind of sachets and are mixed with a water and sprayed on the vulnerable plants and such as a brassicas along with a different types of fruit trees. These are majorly eaten by the caterpillar. In their gut there is a production of toxin and a release, and they will be larva become easily killed. So ಇಲ್ಲಿ how they will be prevent of the growth and development of insect and larva ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಈ Bacillus thuringiensis ಏನು, they are some kind of production of spores, dried spores will be production, and these dried spores ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, they are mixed with a water. ಆ Bacillus thuringiensis ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆನ್ ದಿ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಾಸಿಕಸ್ ಇದೆ, along with the fruit, different trees also be available. We have to spray that BT containing some kind of mixture, and that mixture it is a completely present in the surface area of plant body. If that larva they have to consume that kind of the body part of plant, automatically they are become death of an insect. ಯಾಕೆ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, because of the Bacillus thuringiensis gene, it is involved in the production of one important kind of a chemical that is indicate for the toxins ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Poisonous chemical will be releases from the BC, like example of BT cotton, like example ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ BT ಅನ್ನೋದು. So that poison ಅನ್ನೋದೇನು, it is a normally inactive stage. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, if they will be consumed from the bacteria or any kind of bird or any kind of butterfly or insect, that protoxin enters into the gut. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಗಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಗಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಈ ಗಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್. ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡೈಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಲಾರ್ವಾ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಎ Bacillus thuringiensis organism, that is BT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಯೂಸಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ BT ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ BT brinjal ಇದೆ, BT cotton ಇದೆ, and again there is a different BT potato also be available. Many types of the modified, genetically modified category of organisms also be available, and it will be act as a
the microbiology with respect to the microbial content with regarding the biocontrol agents ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, BT Bacillus thuringiensis bacteria. And we're coming to the example number 2. So ಈಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ವರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಜಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಂಗಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ, some kind of network like structure or different branches will be present, like branched structure ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಎ ರೂಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಗಸ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡರ್ ದಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ರೂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಂಗಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ನೋಡಬಹುದು, ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ they act as a biocontrolling agent based on the pathogen interaction. That is example number 2, controlling agent. And example number 3 ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ example number 3 that is baculoviruses will be present. ಇಲ್ಲಿ baculoviruses ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್. baculoviruses is basically or especially genus the nuclei polyhedral virus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. baculoviruses ಅನ್ನೋದು another important agent used as a biocontrolling power ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ baculoviruses is a most important example ಇಲ್ಲಿ. And especially the genus of ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಯುಲೋವೈರಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ there is a ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಪಾಲಿಹೆಡ್ರೋವೈರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಪಾಲಿಹೆಡ್ರೋ viruses they will be involved in the controlling agent, microbial controlling agent involvement ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ most important. Okay, and basically this baculovirus ಏನಿದೆ and these baculovirus they are attacks insect and some other type of arthropoda. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಯುಲೋವೈರಸ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ, ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Like species specific and word important, it is a basically suitable condition for the species specific narrow spectrum with respect to the insecticidal applications, and there is a desirable in category of a IPM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, integrated pest management ಅನ್ನೋದು a program that converts to a beneficial insects. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಯುಲೋವೈರಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡಾ. ಈ ಫೈಲಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡಾ ಏನಿದೆ ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡಾಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಯುಲೋವೈರಸ್. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಯುಲೋವೈರಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ
The particular viral particle, their ability to kill the particular type of a species. So that is indicate ಅದೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ and they are completely undergo the program conditions that is a integrated pest management ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ the program is considered by the like a different variety of beneficial insects also ಇದು example number 3 according to the microbial biocontrolling agent with a some kind of baculoviruses okay na and this is all about the content of microbes in which is used as a different variety of the biocontrolling power or a biocontrolling agent. But nowadays ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ with the utilization of these living organisms, the human beings going abnormal kind of behavior because of there is a growth and development of AI methods, artificial intelligence methods regarding the activity of microbial organisms and microbial growth and development and utilization of microorganisms. Okay, variety of field will be present, but most important, actually, last concept of the concept of human related to the microbial welfare and the one. So that is biomolecules are the some kind of living organisms. They are act as a fertilizer. So we'll have different variety of living organisms in ನೋಡಿದೀವಿ already microbial activity microbes ಕೂಡ they are biofertilizers ಅಂತ ಇದೆ word microbes which is used as a biofertilizers quantity ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ how they are involved in the enrichment of yield what are the major mechanism will be conducted so ಏನ್ mechanism ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and how they are regulated ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ the word biofertilizers is indicate for the organisms that are enrich the nutrient along with the quality of the soil that is indicate for the word biofertilizers ಏನಿದು biofertilizers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ some kind of organism they have capability to enrich the soil quality and the soilness also that's that are all complete kind of related to the bacteria or related to the some kind of fungi variety of group organisms will be present and they are act as a biofertilizers ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು that is the most important and example for that example number 1 bacteria will be available different variety of fungals also be present and the next one will be the cyanobacterium also be present ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದು ಫಂಜೈ ಇದೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ರಿಚ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ and ಇದರಲ್ಲಿ one important examples ನೋಡೋದಾದ್ರೆ first important example for that exam according to the point of the fertilizer activity or the point of examinations kind the one of the most important example will be rhizobium and rhizobium ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು diagram ಅಲ್ಲಿ that's and it is the completely the organism of rhizobium and these rhizobium it is a totally some kind of association or there is a relation will be occurs that is symbiotic bacteria which is present in a root nodules of all the category of leguminous plants and they are involved in the fixation of N2 in an free state and free living bacteria in the soil that is azospirillum along with a azotobacter enrich the nitrogen content of the soil ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೈಸೋಬಿಯಂ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ
ಈ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಸಿಂಬಯಾಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ರೂಟ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೈಸೋಬಿಯಂ. And there is a fixation of atmosphere of N2 nitrogen group ನ fixation ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. And free living organisms ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇನ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಯಿಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಜೋಸ್ಪೆರಿಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅಜೋಸ್ಪೆರಿಲಮ್ ಅಂಡ್ ಅಜೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ the nitrogen content of the soil, that is enrichment of anti content of the soil ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is a example number one, rhizome. And we're coming to the example two, based on the mycorrhiza or mycorrhizae. ಇಲ್ಲಿ mycorrhizae ಅನ್ನೋದೇನು, some kind of filament like structures will be present. And these mycorrhiza, it is a totally association with respect to the fungi and with respect to the different types of a plant. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಜೈಗೂ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ರೈಸೋ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋರೈಸಿ. ಅಂಡ್ ದ ಫಂಗಲ್ ಸಿಂಬಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದೋದಾದ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋರೈಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂ ದಿ and increases the plant ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೈಕ್ರೋರೈಸಿ. And next one, give resistance to root borne pathogen. ಸೊ ರೂಟಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. And all the roots they are controlled, and root borne diseases ಇರ್ಬೋದು, pathogens ಇರ್ಬೋದು, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, salinity also be present, and drought condition also be tolerant ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ಗೆ mycorrhiza will be the very very important suitable condition. Okay, and the next, they have give overall increase in plant growth along with the stages of development. So ಈ mycorrhiza ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, it can give some kind of overall increasing time, increasing the plant growth and development along with the formation of healthy nature of a plant. Okay, so that is a major kind of a the association performing a different variety of function, that is an example of mycorrhiza. Okay, and example number 2, blue green alga, also we can consider the algae of cyanobacterium. And these cyanobacteria, that is completely autotrophic microbes, and they can fix atmospheric nitrogen waste. Okay, cyanobacteria major function ಏನು, autotrophic picks of the microbes ಒಂದು, and they have to fix the atmospheric manager or the production of gases. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಜೋಸ್ಪೆರಿಲಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ N2 ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನಾಬಿನ, ನಾಸ್ಟಾಕ್, ಆಸಿಲೇಟೇರಿಯಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅನಾಬಿನ ಇದೆ, ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಆಸಿಲೇಟೇರಿಯಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ paddy field. And there is a cyanobacterium also act as a biofertilizer, and it is also adds the organic matter, and they are increase the fertility with respect to the soil enrichment. ಇವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ,
ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 8 ಗ್ರೂಪ್ ನ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. So that is used by the autotrophic microorganisms will be used. So that is a cyanobacteria with different types of an example. So this is all about the microbes in human welfare concept and total regarding the some microbes used as a household product, industrial product, and along with the alcoholic product formation with relation to the how they will be mechanism of production of biogas, wastewater treatment, and fertilizers also, and pesticides also. That is a pest resistance and insect resistance capacity also. We are learned in the microbes in human welfare concept. In the next class, we will continue with the next important chapter according to the PUC. Okay, thank you.